Assalamu alaikum. Hello everybody. Welcome back to my channel with you Amina. Today our lesson is there is and there are. This lesson is very simple and very short, but it's very important in English. Why? Because we use there is and there are a lot. مرحبا بكم أحبائي في قناتي. معكم آمنة. اليوم درسنا قصير جدا وبسيط. There is and there are يعني يوجد، ببساطة يوجد. There is there are معنى يوجد. درس بسيط وقصير ولكن مهم جدا في الإنجليزية. لماذا؟ لأننا نستعمل there is and there are كثيرا. So let us get in the lesson, and at the end we have some practices and we have examples too. إذن دعونا نبدأ في الدرس. لدينا في الأخير يعني تطبيقات وأمثلة كذلك. من فضلكم دائما لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك واللايك طبعا إذا أعجبكم الفيديو لكي تكون هناك الاستمرارية، وشكرا. We use there is with singular nouns، يعني نستعمل there is مع singular nouns. singular يعني مفرد ليس جمع. one thing يعني شيء واحد. singular. example. I give you example. There is a bird on the tree. There is a bird on the tree. A bird, one bird, not many birds, one bird on the tree. That's why we use there is a bird. And you see we use the article a, which means one. A bird, one bird. طائر واحد. يوجد طائر واحد فوق الشجرة. لهذا السبب استعملنا there is. Another example. مثال ثاني. There is one cup on the table. There is one cup on the table. One cup, singular. We have one cup, that's why we used there is. يعني يوجد فنجان واحد فوق الطاولة. One cup. لهذا السبب استعملنا there is. يوجد كأس واحد فوق الطاولة. one cup. We also use there is with uncountable nouns. نستعمل there is كذلك مع uncountable nouns، مع الأسماء uncountable. What does mean uncountable؟ يعني ما معنى uncountable nouns؟ Uncountable nouns, things or nouns that we can't count. أسماء لا نستطيع عدها. uncountable أي شيء لا نستطيع عده. لا نستطيع قول واحد اثنان ثلاثة. مثلا for example money. We can't say one money, two money, three money. يعني مثلا نقود لا نستطيع قول واحد نقود، اثنين نقود، ثلاثة نقود. كذلك also liquids for example يعني السوائل. مثلا مع السوائل we can't say one oil, two oil, three oil. يعني السوائل مثلا الزيت we can't say لا نستطيع قول واحد زيت، اثنان زيت، ثلاثة زيت. أو حتى الماء water we can't say واحد ماء، اثنان ماء، ثلاثة ماء. All these nouns are, we call them uncountable nouns. So we use there is
also with uncountable nouns. نستعمل there is مع uncountable nouns. Let me give you examples. Example, there is some sugar in the jar. There is some sugar in the jar. Here's some sugar or sugar. Sugar is uncountable noun. We can say one sugar, two sugar, three sugar. لا نستطيع قول واحد سكر اثنين سكر. So that's why we used there is. That's why لهذا السبب استعملنا there is. We say there is some sugar and you say you see that we have used some. يعني يوجد بعض السكر في الجار. جار يعني علبة أو قنينة، يعني الشيء الذي نضع فيه السكر. Now, how to use there are. We use there are with plural nouns. Plural nouns. يعني نستعمل there are مع الجمع أو مع الأسماء التي هي في الجمع. Examples. I give you example now. There are some apples in the box. There are some apples in the box. يوجد بعض التفاح في الصندوق. Here apples is in the plural، يعني apples تفاح في الجمع. That's why we use there are. And we have used some بعض not specific. some بعض التفاح في الصندوق in the box. Another example, there are 5 apples in the box. There are 5 apples in the box. يوجد 5 تفاحات في الصندوق. 5 تفاحات or 5 apples. Apples here in the plural. يعني apples تفاح في الجمع. That's why we use there are. لهذا السبب استعملنا there are. But here it's specific how many apples in the box. يعني هنا العدد محدد. 5 تفاحات في الصندوق. We can use it like this. We can be specific. يعني نستطيع أن نكون محددين. نقول يعني العدد the exact number. Or not specific. ولكن أو غير محددين. For example نقول some بعض يعني غير محدد. Or specific we say the number. There are 5 apples in the box. يوجد 5 تفاحات في الصندوق. Apples here is plural. That's why ولهذا السبب we use there are. Another example, there are a lot of toys in the box. There are a lot of toys in the box. يوجد كثير a lot of toys من الألعاب in the box في الصندوق. Toys here ألعاب toys is in the plural. That's why we use there are plural في الجمع يعني. Toys is in the plural. There are a lot of toys. يعني هناك العديد من الألعاب or ألعاب كثيرة في الصندوق. So we use there are always with the plural nouns. نستعمل there are مع الجمع. Now, how to ask questions about with there is and there are.
It's very easy. All what we have to do يعني كيف نطرح السؤال باستعمال there is and there are what there are. ببساطة we switch. For example, in English we have an order. In English the sentence have an order, have subject, verb and complement. في الإنجليزية عندنا order يعني نظام في الجملة، الفعل والفاعل و complement. But when we want to ask a question with there is there are, we switch يعني نقلب الترتيب، ترتيب الجملة. We put is first or are first. So we say is there or are there. This is how we ask question. يعني بهذه الطريقة نسأل نطرح السؤال. For example, is there a bird on the tree? Is there a bird on the tree? This is the question with there is. Is there? We switch. يعني هذا هو السؤال مع there is. نقلب. We say the verb first and is there. Is plus there. Is there a bird on the tree? The answer will be يعني الجواب لهذا السؤال سيكون. If you want a short answer لجواب قصير, we say yes there is and don't forget the period. Yes there is. هذا جواب قصير. Yes there is. نعم يوجد. هل يوجد طائر فوق الشجرة? Yes there is. نعم يوجد. Or we can answer yes there is a bird or one bird on the tree. If you want to be more specific, إذا كنا نريد أن نكون أكثر تحديدا نقول نعم يوجد عصفور واحد فوق الشجرة. If you want to answer in a negative way, يعني إذا أردنا الإجابة بالنفي, we say if you want to say just a short answer, إذا أردنا الإجابة بجواب قصير, we say no there is not. There is not. No there is not. لا لا يوجد. Or no there isn't. Contraction. There is not becomes there isn't يعني فقط صيغة مختصرة ل there isn't. There is not, there isn't يعني صيغة مختصرة. We can say no there is not or no there isn't. Or we can say also no there is no bird on the tree. This is long sentence يعني هذا جواب طويل. نستطيع أن نقول لا يوجد أي عصفور فوق الشجرة. No there is no bird on the tree. To ask a question with there are, لكي نطرح السؤال ب there are, we say are there any apples in the box? Are there any apples in the box? Same thing, we switch. We put the verb first, then there are. We say, are there any apples in the box? هل يوجد أي تفاح في الصندوق؟ هل يوجد أي تفاح في الصندوق؟ And we add any. Are there any apples in the box? The answer when it is positive, it means الجواب حينما يكون positive يعني yes, we say yes there are some apples. There are some apples in the box. نعم يوجد بعض التفاح في الصندوق. نعم يوجد بعض التفاح. Some, we are not specific. بعض التفاح في الصندوق.
يعني هنا الجواب ليس. إذا أردنا أن نجيب بطريقة غير محددة not specific we say yes there are some apples in the box. يوجد بعض التفاح في الصندوق. If we want to be specific يعني إذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا we say yes there are 5 apples in the box. نعم yes نعم يوجد 5 تفاحات في الصندوق. We can say also there are many apples in the box. يعني نعم يوجد العديد من التفاح في الصندوق. يعني we are not specific. لا ليس هناك جواب محدد. يعني how many apples? Many apples in the box. Or if we want to be more specific, we can say there are 5 apples in the box. يعني إذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا نستطيع أن نقول يوجد 5 تفاحات في الصندوق. If you want to answer negatively يعني إذا أردنا الجواب بالنفي we say with there are we say يعني نقول there are or there are not any apples in the box. لا يوجد أي تفاح في الصندوق. There are not any apples in the box. Or with short answer we can say no there are not. Or if we want to use contraction we just say no there aren't. No there aren't. Aren't is contraction of there aren't are not. يعني صيغة مختصرة aren't is صيغة مختصرة or contraction for there are not. هذه بعض التطبيقات حول الدرس. يمكنكم الإجابة وترك إجاباتكم في التعليقات وبالطبع سأصححها. These are some practices about the lesson. You can leave your answers in the comments. I will correct them. That's all for today. هذا كل شيء. Thank you for watching. See you in another video, another lesson. Goodbye.